Dottor Ghizzoni. Sì, anch'io ci sono tutta una serie di spunti, partirò magari dall'ultima domanda sull'eccesso di innovazione in banca. Non concordo sull'eccesso di innovazione, concordo sul fatto che il problema non è l'innovazione ma come si usa l'innovazione. Quindi ci sono aspetti, prima di tutto, di scelta di business model. In Unicredit, per esempio, il prop trading è proibito, quindi qualcuno lo può fare, ma lo fa contro le regole. Se non si fanno scelte imprenditoriali forti, è chiaro che la tentazione di usare l'innovazione finanziaria per il profitto subito a scanso della sostenibilità, contro la sostenibilità del profitto, contro l'interesse dell'economia reale e poi ci mettiamo un pochino contro l'etica del lavoro, ovviamente porta a dei problemi. Quindi bisogna innovare, ma come ho detto all'inizio del mio breve discorso, bisogna però farlo a servizio dell'economia reale. Chi fa questa scelta può essere soggetto a problemi interni per mancanza di controlli, ma comunque ha fatto una scelta forte di business. Sui temi della finanza, start-up, eccetera, vabbè, è chiaro che una banca non può fare tutto, ovvero sia il dilemma: la start-up ha bisogno di finanziamenti ma non è pronta per il finanziamento, è un dilemma che c'è sempre stato, ci sarà sempre, quindi bisogna rendere appunto la start-up più appetibile dal punto di vista del finanziamento. Allora idee tipo fondi misti, partners, le associazioni stesse che ti possono portare un associato e ti possono garantire almeno che è un'azienda seria, che hanno valutato loro stessi il progetto, che hanno verificato che è fattibile, eccetera, sono tutti aspetti che possono contribuire a fare scelte anche di finanziamento. Il discorso della giustizia si applica anche in questi casi, come pure un punto in più. Per esempio in Italia il fallire vuol dire non avere più una chance. Quindi se una start-up va in bancarotta e le probabilità sono altissime, non c'è una seconda chance. Tu sei segnato per sempre perché sei un fallito. No? Ecco, anche questo è un aspetto che andrebbe, secondo me, verificato, perché così impedisce tentativi nuovi. Adesso poi non voglio essere equivocato, chi non ha rimborsato un credito non può essere considerato un eroe, ma poi sono anche aspetti in cui questo meccanismo automatico andrebbe in qualche modo attenuato. Sul cosa fare subito, per una banca, noi quello che abbiamo fatto proprio in questi giorni, abbiamo fatto una riorganizzazione del gruppo, siamo partiti per fare una riorganizzazione del gruppo che, se guardiamo l'Italia, vuole fare tre cose: avvicinarsi al cliente, rispondere più velocemente e essere più semplici. Quindi cosa vuol dire? Alla fine vuol dire per me fare credito più velocemente a chi lo merita, perché lo conosco meglio, se gli sono più vicino. Questa è una cosa che è già partita come progetto e credo che si possa portare avanti velocemente. Sul discorso dei beni della mafia è interessante perché noi siamo impegnati su un progetto di supporto e di riciclo, diciamo, dei beni sequestrati dalla mafia. Anche qua, banalmente, quando sono per esempio aziende che vengono sequestrate e date in concessione, che ne so, ai dipendenti per continuare, uno dei problemi maggiori è il finanziamento. Sembra una banalità, sembra una cosa assurda, ma certe aziende vengono finanziate e poi si scopre che appartenevano ad associazioni non proprio malavitose, vengono sequestrate. A quel punto non c'è più il finanziamento perché viene a mancare paradossalmente la cosiddetta solidità finanziaria e patrimoniale dell'impresa. Anche questo è un aspetto che si verifica, lo vediamo tutti i giorni perché siamo molto impegnati in questo tipo di attività in Sicilia. Poi il discorso delle SMIs, in effetti è vero, sono poche quelle che generano occupazione o che generano veramente valore aggiunto una volta che vengono finanziate. Lì vediamo due tendenze: uno sono
è investire in innovazione per ridurre i costi di produzione e diventare più efficienti, ma sostanzialmente nell'ambito delle dimensioni che non vengono cambiate per tanti motivi, forse perché l'imprenditore non vuole crescere più che tanto che non controlla più a quel punto la sua azienda, non la vuole passare, che ne so, ai manager, eccetera. Ci sono però anche casi, li abbiamo visti con i nostri occhi, di invece aziende che trovano il prodotto giusto e crescono all'infinito. Abbiamo visitato alcuni giorni fa un'azienda che fa un prodotto apparentemente banale, che sono i tappi per le bottiglie, per esempio di whisky, eccetera, però lo fanno con una tecnologia talmente nuova che in 10 anni da start-up sono diventati il numero 1 al mondo. È un'azienda che è nei pressi, nella provincia di Alessandria. Quindi da zero, start-up, numero 1 al mondo, producono mi sembra 9 miliardi di tappi all'anno in 10 anni. Quindi, ci sono anche casi in cui sono veramente stupefacenti. Grazie, grazie. Mariana e poi Monsieur Laterno. Yeah, I just wanted to give a bullet point for 3 points. Red tape, employment today, and education, which I think also from the other session there was some things I didn't agree with. The red tape, which by that I mean bureaucracy, you gave the example of justice. But you know, Monti is doing all sorts of things through these structural reforms to try to attack that problem, which for sure are useful. However, it is not the main problem. I really don't think it is. I mean, look at China. China has all sorts of red tape, supposedly, but they have a vision. And I come back to that because private investment goes where there's a vision. This, by the way, is what Keynes meant by animal spirits, yeah? You don't just tweak taxes or interest rates and all of a sudden the private sector invests. It invests when you have the gut instinct of the future state of a particular sector of an economy. And so, China's spending 1.5 trillion on new engines. Fiat has not even thought about new engines for such a long time. Yeah? New generation IT, environmentally friendly technologies, biotech, that's presenting a vision, and private investment is flowing there, not because of low wages and stuff like that, but because of that vision. Yeah. Same thing in Brazil. Same thing, and this is the tragedy of Europe. Spain, before the crisis, it was a huge, attractor for investments in renewables. I actually think Spain is the saddest story of the entire European crisis because they were trying. Italy and Greece, to be honest, it's not so evident what they were trying to do in terms of attracting private investment. So even though red tape is a problem, I think emphasizing it too much creates this current situation where you have Monti basically just focusing on these structural reforms, not on investment beyond the things that have been already promised in the Berlusconi government, and that does not attract investment. Telecom Italia, first thing that happened in Telecom Italia when they were privatized, which is a type of structural reform which supposedly makes you more efficient, cut the R&D. French Telecom, which remained, greatly, half public, half private, whatever, is one of the most innovative telecommunications companies in the world, which just means, again, that just focusing on these bureaucratic issues, I think, are problematic. Employment related to this, I mean, I live in the UK, and Pfizer, a big pharmaceutical company, just left a little place called Sandwich, Kent, where they had a big R&D laboratory, not to go to some place that has, sort of no red tape or very low taxes, but again, Boston, very expensive part of the US, which has one of the highest rates of National Institute of Health funding, which I don't want to keep coming back to the same examples, but that's what attracts private investment, as well as being able to do business. But one without the other is not going to work, and I feel like there's too much emphasis on this whole red tape issue currently in terms of how Europe is trying to get out of the crisis. And what this means in terms of employment, I mean, even GE just announced that they're taking away plans for up to, I think it was 150 million pounds in the UK, which would have, I can't remember how many jobs, but there was lots of jobs associated with it, on offshore wind. Why? Not because of the red tape. It's a beautiful quote. The person responsible said, because we don't see the vision in the UK for a green agenda. And coming back to your question, which, sorry, I never answered, in the UK, there's lots of little patchy good things, some apprenticeships here, an R&D tax credit there, but it's completely not cohesive. It's not providing a vision to the private sector in different types of sectors that this is an exciting place to be. Yeah, Brazil and Spain before the crisis were exciting places, and they were attracting investment because there was these, coherent plans. Lastly, education. I sort of cringe, and I'm sorry, I'm just so biased against this. Entrepreneurship, in secondary schools or business studies.
being taught in secondary schools are so problematic. I think they should be banned. When I was on the job market, I remember that business studies was becoming the big thing. In fact, it was killing off all these economics departments. And I remember being really happy when I read in Business Week a survey done of the top companies. I think they were actually the Fortune 500 companies. They asked the CEOs, what do you look for in a manager in terms of their education? What would you like them to have studied? And they said history, economics, and creative writing. They said that they found those three things, creating people that were able to react to change. And I can tell you, I'm Italian, but when I was 5, we went to America. I grew up in a very privileged part of the US, Princeton, New Jersey. I went to one of the top state schools in Princeton, and then now have been in the UK for 10 years. And the US education system and the UK education system, I think, are much worse than the Italian education system. I mean, if I could change one thing in my life, if I could change one thing, it would have been, I can't speak anymore, to have done un liceo classico in Italy. My husband, it's basically an undergraduate degree at Harvard. I'm serious. So that's not the problem. The problem is all sorts of other things which are important to talk about, but believe me, the Italian education system before Gelmini was really, really good. I just had to say that because... Grazie. Monsieur Le Terme? Well, first of all, the last point, you can check it in the PISA studies of the OECD, what the real situation is. I don't agree on the superfluousness of organizing entrepreneurship skills in the education. I think it's very important, and the whole of the problem of financial inclusion, for instance, must be based in the future on a good knowledge of how enterprises, how banks, how they function. But I would like to address the question, I don't know who put it forward. It was the idea of, well, young people in Europe, for instance, what kind of story do you tell them when they're asking for what is our place, what is our future? I think what the markets are looking for and what the public opinion is looking for is proofs of the capacity of the leadership in the countries, but also the economic stakeholders in the member states on the European level to act at least on 4 to 5 essential points concerning industrial policy. It is facilitating funding an enterprise, in addressing bureaucracy, red tape, venture capital needs, and so on. It's about education. It's about education, going from knowledge distributing to trying to strengthen the capacity to address uncertainty, the attitude of young people. It's about employment, introducing concepts like flexicurity, where people have to change from the one job to the other, from the one enterprise to the other, but with a social security net. So I think the belief in the capacity in Europe to address all those issues, and I think most of the problems are assessed or analyzed, and even there's quite a consensus, an unspoken consensus about the solutions to address them. The thing that is lacking until now is the courage and the capability, the capacity to act and to deliver. And I think if we, in Europe, could do that in the coming weeks and months, we will have a very good answer to the younger people in Europe.